first of all, please introduce yourself to the audience. Okay. Hello everybody. First of all, I'm very happy to be here in Kiev. It's my first time ever in the Ukraine. And I feel the energy very well. I'm very happy to be here, and I had already some healing sessions which worked very well with beautiful energy here in Kiev. I'm from Germany. I'm Anao. I live since 3 years in Bali with very high intense energy, and I enjoy what I'm doing. I found my profession as a healer and a medium, and I'm here to help people to bring light to Kiev and to release blockages of the people's energy field. I'm working with chakras to release blockages, let energy flow. Ирина, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Заверуха Ирина. Я руководитель Международной Школы Творчества и Духовного роста «Путь Интуиции», эниопсихолог, астропсихолог, кармический целитель, по сути коллега нашего дорогого мастера Anao, и с недавних пор соучредитель, сооснователь вот этого центра прекрасного Aurum Soul Club. И в данном месте я представляю собой принимающую сторону для Anao, который впервые в Украине, впервые в Киеве, как вы услышали. И я очень счастлива, что вы выбрали именно нас для этой цели. Я думаю, что в этом пространстве совершится очень много чудес на тех воркшопах, которые запланировал Anao во время своей первой поездки к нам в Киев. Can you please tell what is unique about the time we're living now? Oh, the time we're living now is very special. I'm doing my work since 5 years, since 2013. And for me, a very important time was 2012. It was a special date. It was the 21st of December 2012. It was the time when the Maya calendar ends. And most people talked about life is over, the world is over, and so we have to go on like this. And since then I'm very happy because I had the awakening 2013. I call it like the new kind of energy. I woke up one morning with hot hands. I had energy between my hands. I received information for other people. And I'm sure it would be not possible, for my opinion, for me, before 2012. So we can do a lot energetically, even surgeries energetically. We don't need a knife anymore for some people. I did some miracles by myself. I fixed 2 scoliosis and a broken vertebra with a partner of mine. Everything energetically without touching. Ирина, скажите, пожалуйста, почему время, в котором мы сейчас живем, уникально? Чем оно уникально? Да, действительно так и есть. Время, в которое мы с вами живем, уникальное, и нам по большому счету очень повезло на самом деле. Хотя многие его побаиваются, называют временем турбулентности, временем хаоса. И так и есть, стабильности больше не будет, и, как мы говорим, никогда. Но уникальность этого времени заключается в том, что мы имеем возможность прикоснуться к целостности, которой долгое время не было, по сути, на этой планете. То есть целостности, единства всех миров внутри человека и, соответственно, в обществе. Поэтому настолько важно сейчас говорить о партнерстве, о том, что происходит внутри каждого из нас и то, как это отражается во внешнем мире. Мы очень хотим все мира, да? Мы беспокоимся о том, что до сих пор существуют и голодные, и воюющие. И это время дано нам для глобальных трансформаций. И, по сути, каждый из нас может к этому процессу присоединиться и стать его частью. Но глобальная роль мастеров в это время, она тотальна, ее можно только недооценить и невозможно переоценить. Скажите, пожалуйста, вот говоря о роли мастеров, сейчас идет череда затмений. Как вы, что бы вы посоветовали людям, которые, скажем так, только в начале своего духовного пути, либо же те, кто становится на духовный путь, какие бы вы дали как мастер советы в этот, скажем так, достаточно сложный период? Период интересный, он сложный для тех, кто не готовился, как в принципе все в этой жизни. И в принципе о том, как провести череду затмений, я написала в блоге целую статью, я всем рекомендую следить за
знаком, есть статья на эту тему. Но если в двух словах и кратко, череда затмений — это всегда испытание. Испытание на тему готовности, на тему того, что даже вот готовности к тому, чтобы распрощаться с чем-то старым. И, в принципе, каждый ваш день в этот период, который мы называем затмениями, может быть как маленькая жизнь. Он утром начинается по одному, заканчивается по-другому, и можно минимум быть просто открытым к тому, что происходит, и принимающим. То есть этот период, он с древних времен всегда давался людям на переосознание, на переосмысление и на вычищение из всех своих завалов, чем хорошо проводить в этот период разные трансформационные процессы и практики, и встречи, медитации, начиная от своих шкафов и закромов души, заканчивая своими пространствами, чем, собственно говоря, мы будем заниматься. То есть этот период затмения сейчас плотно занят воркшопами Anao, и это прекрасно. Спасибо. Anao, what do you think about this recent time of solar blockage, and what's your suggestions or any tips for overcoming this really hard time? It depends on what is a hard time. For me, you know, some people still talking about I'm getting sick, I feel sick. Right. For me, everything is a symptom. We have to talk to our body. Our body tells us something. Even cancer, of course, is not a nice symptom, but the thing is, if people talking or listening to the body, we have so many signs before. I'm as a man, I can tell that no one can tell me if a man gets a heart attack. Even it's very interesting. Many decades, just men get a heart attack. Now more and more women get a heart attack as well. It never happened before. And so a heart attack, before someone gets a heart attack, there are many signs before, and people have to realize and listen to their body, what the body tells them. Before the heart attack comes, where we get signs, we have to listen. If we don't change, something will happen to us. We have to listen to the body and to feel us. And for me, everything is talking about the soul. What is the soul purpose for everyone? We are here on earth to enjoy life. It's not the point of working, I have to do something. No, we have to enjoy life, of course. We have to find the purpose of life. It's not for everyone to change the life completely. I mean, my life changed 180 degrees. Now I'm very grateful. I live in a beautiful body since 3 years. I'm very grateful for this. But before I was a salesman and I enjoyed my life as well. But the moment came, I realized, okay, this period in my life is over. Something changed completely. I was listening to myself. I had some friends around me. And of course, because I was following my life, following my purpose, other people came into my life. If you are focused, people will come into your life. You mentioned people here, and can you tell if this period, this time, affects in any way relationships around you? Because definitely it does, but what way, in what way it affects them? Yes, it's a very interesting question, and I know all over the world it's very important for people, even for couples, or even for singles, how to find the new partner, or how to live a new kind of relationship. Many years, we were all grown up with this picture in our mind, how a relationship has to be. But it changed completely. I lived this life as well when I was younger, of course. I saw a beautiful woman and said, wow, amazing. I was blessed about the outside. Of course, when you're a young man, you look just the outside, it's very interesting. But since, when you're getting older, a little bit, you are more wise. You realize more and more what is more important. At the moment, I have a new relationship, and it started from heart to heart. Unconditional love, which was very interesting for me to feel. It was really unconditional love. We have to feel for everyone unconditional love, starting from the heart. So that means talking about chakras and energies again. The old paradigm of to feel someone was with the lower chakras. The new kind of energy is we have to feel from the heart and the upper chakras. This is the new paradigm we all have to live. This is so important to realize. But for this, everyone, before he starts a new kind of relationship, has to feel himself
especially very deep inside the unconditional heart. This is for me the most important thing. Do you agree with the saying, instead of finding the right person, become the right person? No one will find the right person. Everything comes into your life. This is the point. If you're looking for something, it's not working. When you are ready for everything, the new job, the new relationship, if you have to work with yourself and you go your way, things will come into your life. This is, and the most time, totally unexpected. I'm in a relationship, totally unexpected. I didn't expect, and this is the best what can happen to you. Is this the concept of the partnership of the modern time? Yes, for my opinion, yes. And it's when you're ready for this, you're listening to your heart and you feel the energy. But it's really, we have to understand what it really means to live the heart life, to live the unconditional love, to find a relationship not out of neediness. This is, old relationship is not only, especially men or women are thinking about the lower chakras. Many relationships started out of neediness. They don't want to be alone, or they're feeding each other pattern. It's exactly the mirror, oh my God, this is my soul partner. No, it's not. We have to understand what it really means. Ирина, скажите, пожалуйста, Анао говорит о партнерстве нового времени, о том, что отношения сейчас не такие, какими они были несколько поколений назад, или еще даже те отношения, которыми жили наши родители. Что вы думаете о партнерстве нового времени? Какими сейчас видятся отношения? Сейчас я вижу разные отношения. Они как будто бы делятся на две категории, две параллельные реальности. Но обе движутся в одну и ту же сторону, в одинаковую сторону. Одна категория отношений, я называю их еще партнерами с кармическими долгами друг перед другом. То есть это люди, которые действительно еще не до конца обменялись энергией любви, и эти долги удерживают людей друг с другом, рядом друг с другом. И да, эти отношения развиваются, я не могу говорить, что они неправильные, они абсолютно правильные, у Бога нет ничего неправильного, не своевременного, но они претерпевают также трансформации. И параллельно существует совсем, как будто бы за забором, совсем рядом существует совсем другой вид отношений, который можно назвать отношениями нового времени, и они являются примером отношений. И я искренне верю в то, что мы все плавно перейдем в типаж отношений нового времени, потому что это отношение единства и той самой целостности, о которой мы уже говорили сегодня, когда нет уже долгов, нет никаких блоков, нет никаких кармических прошлых историй, и происходит тотальное соитие, и это совсем другое все. Совсем другой быт, совсем другие сексуальные отношения между партнерами, совсем другое отцовство, материнство, родительство, совсем другое эволюционирование. И этот вид отношений сейчас, на сегодняшний день, он еще просит и требует такого трепетного, какого-то такого защитного купола, который мы все очень стараемся создать и транслировать в мир, в общество, все больше и больше о важности переходить именно в этот вид отношений, когда не происходит ничего, ни на каком уровне из программы, мы называем ее в энергетике тиран-жертва, то есть никто никому ничего не должен, никто никому ничего не обязан, и все проистекает из тотального чувства любви. И единство — это отношение синергии, это отношение гармонии. And now, another question to you. Does your sessions in Bali differ from sessions you perform in Ukraine? I would say yes. I mean, Bali is very, very intense energy. It's a massive energy. I love to be there. I mean, there's a reason why I'm there for 3 years. And for me, it is easier I wouldn't say for everyone, for my clients maybe not, because the thing is, because the energy is very high in Bali, as soon as you arrive in Bali, you're in a process. You don't have to do anything, it just happens to you. And maybe you can imagine, when I'm working with energy, which is very intense, and I'm channeling the energy, with the combination of the Bali energy, sometimes people, when I'm working with them, most of them, they lay on the massage table. They don't feel the massage table underneath. They don't feel their own weight.
I call it like an energy cloud. They are floating in a cloud. They can't feel anything. Right? Yes. And so this is really the difference. Here in Kiev, I was surprised, to be honest. I was 2 weeks before in Germany because I'm original from Germany. In Germany, the energy is lower. And before the touchdown with the plane, when I arrived here in Kiev, I felt like goosebumps. I said, wow, I felt very beautiful energy here in Kiev. I said, okay, that's a good start. It feels good because I'm very sensitive of energy. I receive a lot of energy, and this is the feeling for me to feel good. Right. And when I worked here in Kiev, it depends on the people, on the clients, how open they are. But this is the other story about the time right now we are living. Everyone feels the energy, if they believe it or not. I had so many clients that didn't believe, they were too much in their mind. When I started with the energy work, it was like, wow, okay, I don't know what it is. My mind can't get it, but I feel something. And this is, of course, more intense in body, but it works all over the world. What is your recommendation of maintaining a high level of energy, staying on the upper chakras and, maintaining high level of energy, not only in body, but everywhere you go? Of course, many people, you can imagine, maybe a lot of people are asking me how I keep the energy, because in this moment they're floating, but then when they're leaving, of course, it's different. Then they lay down, then they're grounded because they're with the feet. I mean, Right. I'm always flying because I have everyday sessions, and for me, I'm in this high level of energy constantly, and I'm very good connected. I give people advices, how to work with themselves, everything. There are no secrets. I tell the people and I show them how to work with themselves. This is a part of this seminar we are doing here. 2 seminars. One is about the feminine side. We all have the feminine side. The left side the feminine, the right is the masculine. I show people and I tell people when I'm doing a session, the first part is I'm talking about. I see the chakra field, I see the energy field, and I can feel and see if someone works, especially women. I have 90% women. They're more open, I guess. I can feel if they're living too much the manpower and they forgot to come back to the feminine side. And this is what surprising me, I'm as a man tell the women what to do, but it works. This is the first part. The second part is the relationship of the new age. And I tell the people how to work with themselves, and I tell them how to keep the energy, to protect about weird energy around and not losing too much energy. Because when our chakras are working, we have enough energy for the whole day, even longer. We are not getting exhausted. But if we are too open for other people and we have blockages, energy is not flowing, we're getting exhausted. And some people, they forget themselves, they give too much away, and everything has to be in exchange. If it's in a relationship, if it's in a whatever, any kind of business, whatever. When we're talking to people, and I feel sometimes I'm getting tired. I was totally fresh, I'm getting tired soon, I get a headache. I know exactly, okay, my friend, you need a lot of energy. Now I'm very open. Since I'm working, I'm asking, oh, may you want a session with me? I feel you need energy. I'm telling people, this happens subconsciously. They're not doing this aware. The most people not. Yes. So I'm telling how to keep the energy, how to protect themselves, and how let it open. This is what I'm doing. I like as an advice to tell people what to do. Ирина, скажите, пожалуйста, какие ваши рекомендации нашим зрителям к поддержанию высокого уровня энергии и сохранению себя, скажем так, в целости, да, на протяжении дня, ну и, конечно же, на протяжении жизни? Очень замечательный вопрос. И, в принципе, я не все понимаю, что говорит мой коллега, частично понимаю, но все, конечно, сводится к тому, что должна присутствовать чистота и пропускная способность, то есть то, что мы называем или чакрами, или информационными центрами, я так называю это в рамках своей школы. И, конечно, над этим нужно работать. То есть сказать, что существует просто вот такая какая-то волшебная пилюля или способ, махнул палочкой и все происходит, я не могу, это будет немножко ложно. На самом деле есть необходимость в том, чтобы трудиться над собой, работать над собой, и я каждого человека буду к этому склонять, да, вот вдохновлять на это и
создавать возможности и пространственные, и программы, и все мы мастера этим занимаемся, чтобы люди знали, что делать. У нас существует марафон, который так и называется «Чакральная чистота». Именно с этой целью мы его создавали. То есть это целых 7 недель работы над каждым центром, над каждой чакрой. И очень хорошие результаты у людей. Я советую всем прислушаться и просто хотя бы вчитаться, да, вот что это такое, какие есть способы работы с собой. Если говорить достаточно кратко, да, то самый минимальный способ, с помощью которого мы можем самосохраняться и не быть воронкой для вампиризма энергии, это, конечно, жизнь из любви. То есть если мы научимся простым вещам, то есть простым вещам в своем взаимодействии с каждым человеком, начиная с себя, каждое утро, из любви к себе и заканчивая любовью и уважением ко всем остальным людям в своем окружении, поверьте, этого уже будет очень много. То есть этого уже очень много для того, чтобы и быть каналом пропускной энергии, и сверху, и снизу, и целостности, для того, чтобы идти в ногу с временем нового витка энергоинформационного, который мы чувствуем, и развиваться в эту сторону. Благодарю. Thank you so much. We're finished for the session, and I'd like to thank you for coming here, and I'd like to thank you for sharing the energy of the new time and the energy of really great changes. Благодарю вас за то, что поделились сегодня немножко энергией, прекрасной энергией, чудесной, замечательной энергией, которая действительно даст людям новый виток и все-таки понимание того, куда стоит двигаться и как стоит двигаться к своим целям. Благодарю. Спасибо. И, конечно же, на правах организатора, который принимает такого замечательного мастера Anao, Медиума Анао в нашем городе Киеве, я хочу пригласить всех людей, которые сейчас это смотрят, почему-то это сейчас есть в вашем пространстве. Я вас очень прошу даже не думать, почему вы сейчас попадаете именно на эту информацию, а действительно довериться своему импульсу, внутреннему чувству, которое никогда не обманывает, поверьте, я это знаю. И 21 июля впервые в Украине Anao будет проводить открытый воркшоп в рамках центра Aurum Soul Club «Вдохновение, целостность» и пространство нового времени, которое мы здесь создаем, ждет каждого из вас с открытым сердцем. Добро пожаловать! У нас достаточно много места для того, чтобы принять всех. Мы очень просим не тянуть до последнего и пройти, там есть информация обязательно под нашим видео, по всем ссылочкам и совершить регистрацию, потому что это будет прорыв. Я вам это гарантирую.